இதோட ஆஃப் எல்லாரும் போட்டு இதே வேற ஏதோ நிறைய ஊழ விட்டுட்டு சக்சஸ். இது பேசிக்கலி என்னென்றால் we got இது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு எபிசோட். ஸ்பெஷல் ஆக்சுவலா நாங்க இப்ப வேற காலத்துல இந்த மாதிரி எபிசோட்ஸ் செய்யலாம் என்ற ஒரு because we once did that. It got well received இல்லையோன்னு தெரியாது, எங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு. And it was the disappearance of Aaytha Lamb. So it was on the that Canadian girl who was found on the lift குள்ள matter. Yes, on the lift on the live footage on the footage lift la and elevator la met others. She got found in water tank. So it's still unsolved. And the case is still unsolved. So how Aaytha eventually died and those all of things. And you know, I am நான் ஒரு பெரிய ஒரு big true crime fan. Very big. Once, I mean, even நான் படுக்க போய் கூட நான் பாட்காஸ்ட் தான் கேட்குறேன். சில நேரம் ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் படுத்தே அப்படின்னு தோன்றுறேன். Any kind of true crimes, you know, not only அந்த கொலை விஷயங்கள் அப்படி மட்டும் இல்லாமல், so everything, so like even missing cases and even, you know, sportsல அப்படியே crimes நடந்தால் and any kind of crimes. Yes, crimes. எங்க பார்த்தாலும் லஞ்சம் come back Indian சித்ரா ரவீந்தர் social media. And for all the German speaking audiences, so there is like a podcast it called Plot House and so English பேர் German மொழிதான் Power House. Plot House மற்றது வந்து there are a lot of true crimes, so more of X and all நல்ல ஒரு podcast. முந்திக்கன ஸ்வார்ட்ஸ் ஆக்டின். ஸோ இட்ஸ் ஆல் லைக் ஜெர்மனில் அண்ட் தமிழ் ஸ்பீக்கிங்கில் பாட்காஸ்ட் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது. பட் தேர் இஸ் லைக் 2 YouTubers. One is Saravanan Ticots. No, even 3. Madan Gauri. So like the OG storyteller. Then Saravanan Ticots and so obviously a guy named Saravanan. And Mattala Babu Shankar stories and or a guy named Babu Shankar. And இன்னொன்று இருக்குல்ல அந்த திகில் சம்பவம் அவனோட பேர் திகில் சம்பவம் யூடியூப்ல இருந்தாலே ரியல் அது லைக் ஹாரர் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி தான் அவருக்கு சென்ட் பண்ணதை அவர் வாசிச்சு காட்டுவார். அவன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு செய்யற நல்லா இருக்குது, பயமாவும் இருக்குது. And you know அவையில வந்து கொஞ்சம் கூட ஸ்டோரிஸ் true crime stories, real life stories, any kind of, you know, mystery on and I'm very like சின்னல இருந்து அந்த கொஞ்சம் creepyயான கை தான், கொஞ்சம் creepyயான கை தான். அதான் ஒரு முந்தி இருந்த வீட்டுக்கு கீழால ஒரு சாத்தான அந்த ஸ்டோரி நான் சொல்லிருப்போமா? ஐ திங்க் சொன்னாங்க ஒரு எபிசோட்ல. சொல்றேன்னா திருப்பி சொல்லு. அப்ப கேட்காத இப்ப இருக்கு அப்படினா. I'm not sure because அவங்க சொன்னாங்க அக்கம்யா நாங்க ஒரு மிஸ் இப்படி எலிசா லேம் எபிசோட்ல இருந்து தான் நினைக்கிறேன். நம்ம ஹாரர் ஸ்டோரி கதைச்சு தானே. இல்ல சொன்னாங்க, சொல்ல தெரியல. சரி சொல்ல திரும்பி சொல்லு. அதை கேட்காத இதை கேளுங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நாங்கள் முந்தி எங்களோட பழைய வீடு, ஸோ ஃப்ளைட்டில் இருந்து நாங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு மதர் அண்ட் அவன் சன். ஸோ தே ஆர் ஃப்ரம் ஹைட்டி. சின்ன ஒரு ஐலண்ட் கரீபியன் சீல Haiti and even I think US American, something like that. But on the his dad was like US American, but mother வந்து Haitian. சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு earthquake எல்லாம் நடந்து ஏஆர் ரஹ்மானவே எல்லாம் ஒரு சேரிட்டி செஞ்சு காசு எல்லாம் சேர்த்து அந்த நாட்டுக்கு. சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஒரு கண்ட்ரி. அண்ட் ஷீ இஸ் லைக் சம்ஒன் இந்த தக் லைஃப்ல கூட ஒரு பாட்டு ஒன்று வருமே, அந்த சுகர் பேபி எங்கட ஹவுஸ் அடுத்த ஹவுஸ் நேபர் ஹவுஸ்ல ஒரு வயசு போன ஒரு தாத்தா மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் I think he was like up on the time 70 years something like that. Rangaraja Saktivel. And he is like அவர் வந்து alone. So அவர் ஒரு சின்ன ஒரு cat ஒன்று வச்சிருக்கார். But he lived alone, so he never was married. And but he was like he led a simple life. பெரிய ஒரு சில ஒன்றுமே இல்லை. பட் எவ்ரி டே ஒரு 6 மணி குழம்புவார், கார்டன் எல்லாம் செய்வார். எங்களோட வீட்டை வந்து கார்டன் எல்லாம் செஞ்சுட்டு, ஸோ அப்படியான லைஃப். அண்ட் தென் எவென்ச்சுவலி ஷீ ட்ரிக்ட் ஹிம் இன்டு யூ நோ மேரியிங் தீஸ் stars. He got married with her? Yes. Oh, okay. And as a married and they were like together something. Like living together? Yes, they were like together. And he's obviously an old white guy, and she's அவன் வந்து Haitian, so they were like a black. And she was around, I don't know, 55 years old. She okay? Yeah, about. And he's like way older than above way like older. 65 plus. He was like around 70. 70? Yeah.
and he got a lot of money. So that's the reason, you know. And Aaytha Ezhuthu, so she got, you know, some kind of surgeries, fat reduction, BBL, and a lot of things. I think even, you know, breast implants, fat removal, anything, everything. So like any kind of plastic surgeries. And then with the time goes on, so he's like misusing him only for the money. And அது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஏரியால எல்லாருக்கும். Yes, but how can you tell? He was in love. It's a true love, you know. And I mean, even how can you tell someone, like, you know? So she's like using you. And then you know, up in the room கீழ தான் அவன் the son, so he was like around end age, I think 1 or 2 years older. And immer always வந்து அப்படி துஃப்னு சத்தம் கேட்கிறது. And immer and always கத்தி கேட்கும். கத்தி இல்ல அதுல அப்படி கத்தி கத்தினா இல்லாட்டிக்கு சத்தமா கதைச்சு கேட்கும், அப்படியான விஷயங்கள். நான் வாஸ் லைக் ஓகே, லைட்டா பயமா, நான் அவ்வளோ பயம் இல்லை. அண்ட் தென் ஒன்ஸ் நான் வந்து அந்த நெய்பர் அவரோட காய்க்கும்போது he thought like அவ வந்து some kind of, you know, சாத்தான. But at that time he was not with her together. No. அவருக்கு விளங்கிட்டு கொஞ்சம். Yes, ப்ராப்ளம் பிரிஞ்சிட்டாரு. Yes, and he is a converted Hindu. Oh, really? Yeah, he's a converted Hindu. And he thought like அவ வந்து சாத்தான கும்பிடுறவா போறவா, அவள இருந்து ஆஃப் க்ளோஸ் கேஸ். எனக்கு முடிஞ்சு ஃபினிஷ்ட், you know. And every time நாங்கள் எங்கட வீட்டை போய்க்க அவன் வீட்டை தாண்டி தான் போகணும் மேலே. ஸோ அப்படி படி நடந்து போய்க்கூட அப்படியே ஃபாஸ்ட் ஒரு ரஜினி வாக் கொண்டு போடு, அப்படியே சட்டாரன்னு மேலே போடுவேன் நான். அண்ட் அதுல இருந்து எனக்கும் இவ்வளோ பயம். அண்ட் ஒன்ஸ் உனக்கு சொன்னதுலடி அப்பா எனக்கு சொன்னவர், எனக்கே சொன்னவர் அவ வந்து சாத்தான கும்பிடுறவா போறவா. அண்ட் அதுல இருந்து, you know, I came to realization அவன் பிளைண்ட்ஸ் வந்து இம்மர் க்ளோஸர் தான் இருக்கும். அவன் ஷட்டர் இப்போ பிளைண்ட்ஸ் வந்து க்ளோஸர் தான் இருக்கும், உள்ள டார்க்காக தான் இருப்பினும். அண்ட் தென் ஒன்ஸ் நான் இருக்க நித்ரா விடுறேன் லேட் இன் நைட். அண்ட் தென் அவ கனவு காண தொடங்கிட்டேன். அவன் வீடு லைக் எங்கட வீட்டை ஐ couldn't write ஒரு எக்ஸாம் அப்போ ஆன்லைன் ஸ்கூலிங் டைம் கொரோனா துவங்கிக்கு. தென் ஐ went down, அவன் வீட்டை போய் and then I rang the bell and said like, can I sit here for an hour, I need to write my exam because I don't know, people were in எங்கட வீட்டையா whatever, ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக அவன் வீட்டை போகணும். அவன் okay, she was like, I was on the hall later. And then she came to me and then looked me into my eyes and அந்த ஒரு பேய் சிரிப்பொண்டு சிரிக்கிற சொல்ல. And then she was like laughing at me, and then she took my hands, and then I began to laugh as well, and we were like jumping and dancing in the circle. Hey! And we were like hey, and then immediately ஓடுனோனே எனக்கு வேர்த்து கொட்டி, எனக்கு நார்மலா வேர்க்கும். It was the dream, and நான் மறந்துட்டேன். ஒரு செகண்ட் மறந்துட்டேன். And then immediately எனக்கு உடம்பு வேர்த்து கொட்டி, நான் பெட்ஷீட் எல்லாம் மாத்திட்டேன் பேந்து. அந்த லோ பை சத்தியம் வேர்வதாரு, சத்தியம் வேர்வை லைட்டா மஞ்சளா கிடந்தது. And then அதுல இருந்து ஒருக்கா படுத்துன்னிக்குன்னு இப்படி கேட்க அந்த காஞ்ச நாள் அந்த சிரிப்பு இருக்குல்ல, அதுல இருந்தே எனக்கு உண்மையா இருந்து பயம் மண்டு வந்துட்டு விளங்கு. அண்ட் அதுக்கு பிறகு ஒருக்க ஒன்ஸ் ஐ ஃபாண்ட் ஒரு தேசிக்க ஒரு லெமன் கீழே கார்டன்ல எங்கட அம்மா இது வச்சுட்டான். பார்த்தா ஒரு டென்னிஸ் பால் அதுல இருந்து எனக்கு அவ பார்க்கவே ஒரு லைட்டா ஒரு because she was like, you know, சாத்தான கும்பிடுறப்போ I mean did you like இப்ப அவ பார்க்கிறதுக்கு முதல் you thought she was like a normal person or முதல்ல ஏதோ ஒரு டவுட்? முதல்ல அந்த அவர் சொல்லும் வரைக்கும் she both were like kind of cringe anakal dan son and mother because we knew like and the money kandi dan updi adanaale konjam and you know the respect. I've never had respect towards them. They were like very, you know, disgusting people. They did a lot of other things, but you know, there was like a poege verek so hi hello avalandan hi hello vanakkam idu Aaytha Ezhuthu podcast avalandan and perusa onnu kadaikirilla. But adile irundhu, you know,
you know that this person is doing these kind of rituals and things. அதுல இருந்தே லைட்டா பயம். லைட்டா அப்படியே தொடங்குது. Yeah, and then eventually a few years later we moved out of the house. But you heard like things in the night, right? Yeah, நிறைய கூப்பிடுற மாதிரி. Yeah, like shouting and screaming and calling for someone. அதெல்லாம் கேட்டாங்க. சரி, ஆக்சுவலா இது பாட்காஸ்ட் இல்ல, இது பாட்காஸ்ட் தான. இன்னொரு மேட்டருக்கு வருவோம். Matter. So idan things, and I'm someone who really believes in ghosts. Because I believe in God, and because of that I believe in ghosts. Positive, negative. அந்த ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் இல்ல, அதனால. But I've never saw some ghost இப்போ வரைக்கும். Me neither. So நீ கண்டிருக்கியா? Everyday மிரருக்கு பாக்க. Every day at the mirror, in the mirror. I see myself. நம்புறிய கோஸ்ட் இருக்குண்டு. ஏதாவது ஒன்று இருக்குது. நீ என்னத்த வேணா பண்ணிக்கோ. அண்ணாத்து ரிலீஸ் ஆகுது, நீ இன்னாத்த வேணா ரிலீஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து இப்போ நான் சொல்ல வர ஸ்டோரி வந்து கன வருஷமாக நான் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன். ஐ ஒன்ஸ் ரைட் ஒரு புக், அந்த புக்கில் வந்து இப்படி அந்த கேஸ் கலெக்ஷன், அதில் ஒரு சாப்டர் வந்து இந்த கேஸை பற்றி. I've heard 2, 3, 4 a lot of podcast episodes about in the story as well. And it is like, if you are into true crime, this is one of the most well-known true crime என்று சொல்லல, அந்த அப்படியான ஒரு டைப் ஒரு ஸ்டோரி. உங்களுக்கு பேர் தெரியுமே, நான் அப்படி சொல்கிறேன். But it's one of the true plots, true stories அப்படி. And if you are based on a true story. Yes, and if you are into true crime, this story everyone will know because it is avla famous in the story. Okay. It is the story. It is the Disappearance. 2014 ல நடந்தது, 2014ல. So 11 years இப்பாச்சு. So this story is known as the Disappearance of Kris Kremers and Lisanne Froon. இவ ரெண்டு பேரும் வந்து Dutch girls. I show you a photo. உங்களுக்கு போட்டோ தெரியாதா? நீங்க கூகுள்ல போய் பாருங்க. Kris Kremers and Lisanne Froon. இது வந்து இவ வந்து பனமால நிக்கிறாங்க. Panama, Latin America நாடு. Sisters or friends? No, they are friends. They are friends, but they're looking very similar. Yeah. The 2 Dutch girls, Panama ku ponave because they wanted to some kind of adventure. No, they want to volunteer. Adventure as well, but you like volunteer somewhere. Okay. And because of that, they I think they started to learn Spanish. Panama Spanish and Latin America nadu, so between North and South America. Buenos días. Buenas noches. Sí. ¿Dónde está la biblioteca? And la carta. And so because of that they want to volunteer, and I think ave vandu, so at the time Kris was 21 and Lisanne was 22, so younger than younger. So it's very very young girls, and I think I think they, I don't know if they started to study or if they finished their studies, but they were volunteering on the Latin America, Panama area, and then they went on to or a hike or hiking. Yeah. And it's a idam called Pianista Trail. This is the photo. So it is like a very wonderful on a scenery, but you see like a lot of mountains. Yeah, Jurassic Park madri. Yeah, it's like very big elevations and yes, and it's called Boquete. On the trail ku per Pianista Trail. So Sendero El Pianista, and the இடத்துக்கு பேர் Boquete, on the full காடு. So that's like you have to be very experienced in the hike போறதுக்கு. And you see like பார்க்கவே தெரியுது, it's very foggy, and இரவுல வந்து பெருசா ஒண்ணும் தெரியாது. ஒண்ணுமே தெரியாது. And because of that, you need to be very experienced. And it is very dangerous because if Switzerland நீ climbing பண்ண போறேன்னு என்றால், so அந்த வழியெல்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்கும். இதான் அப்படியே எஸ் இந்த மேப்பை பார்த்து கொண்டு போகலாம். ஸோ இட் இஸ் லைக் வெரி வெல் மார்க்ட், பட் இட்ஸ் ஒரு லாட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரி. ஸோ ஆப்வியஸ்லி
அவ்வளோ சேஃப்டி safety இல்ல, you know, and it is like 2014, so technology, I mean, years yes, ago. we were like very technological advanced, but you know, things like AI, it was like still 10 years ago. yeah, it was still 10 years ago, and this is, but you know, a very popular route on the Pulitzer Trail. Yes, very popular on a route, on a very on a rough on a road. டேஞ்சரஸ் Very very dangerous. And updiyana poike, you know, sometimes I was like, I'm not really, you know, very adventurous on a person. So I've went to a lot of places in the world, a lot of countries and cities, but updiyana hiking அந்த ஐடியா போனதில்லை. but you know, someday I would love to, you know, to go to camping. Illadi updi hiking anadu, but you know, I'm light or payam my ஏதாவது நடந்துருமோ. here, I think here in Switzerland or even Western Europe, it's quite safe. More or less it's safe, but I've heard, you know, stories Spain, even France, like climbing பண்ண போய் mountain climbing பண்ண போய் hiking போய் என்ன நடந்தது. And they were, these two girls, Kris and Lisanne, were like அந்த ஒரு I think they were like staying in a lodge or a சின்ன ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி something like that. And on the lodge la vandu there were a dog, and on the நாயை வந்து everyone know on the dog. Okay. And it was like a very friendly on a dog. And ive when the ரெண்டு பேரும் வந்து they were like they were discussing if they want to do this pianista trail or not. Okay. Because it is very dangerous. From the lodge. Okay. Again. And they were like discussing, okay, போவோமோ இல்லையோ, it is very dangerous. வீட்டுக்கு போவோம் என்ன மாதிரி. Yeah, என்ன செய்வோம், you know. But the thing is like, I mean, it's once in a lifetime it's a once in a lifetime situation மாதிரி தானே இல்லையா. So you are here. So வந்துட்டோமே போவோமே chance actually. Yes, that's the thing. You don't get the chance. And I mean, I can fully understand that. இப்ப event measurement oda நான் சொல்ல வரது வந்து compare பண்ணல, but it was like when I was in New York, the thing was like, okay, I was like, hey, you know what, I want to walk through the Brooklyn Bridge, you know, vinathanni vervaya edutha shooting. I want to go to the Central Park Anbulavan song edukeke, because inga nikran, if I wouldn't have done that, I would definitely regret it. Yeah, of course, because வந்துட்டேன் அதையும் பார்த்தோம். And these, you know, இப்போ நான் சொல்ல வரைக்கும் these two girls were like very adventurous, very, you know, explore பண்ணணும். And I mean, still there are a lot of, you know, I know a lot of people who go to Australia. Yeah. You know, study முதலோ they go to Australia to explore themselves, to explore the country, and very adventurous on an approach, which I really envy, because I'm not அப்படியான ஒரு person. I want to be like that, but I'm like, you know, more like a reserved on a person, அப்படியான things வருது. Yeah, so safety பாப்போம் கடகு. Yeah, that's the நடப்போம். Yes, that's the thing. And so they were going for முடிவெடுத்துட்டோம், நாங்கள் இப்போ வந்துட்டோம், போயே ஆகும் ரங்குரம். Yes, and then they were heading on the forest-க்கு. போனவே அந்த நாய் மட்டும் தான் திருப்பி வந்திருக்கு, அந்த நாயும் சேர்ந்து போயிருக்கு. ஓகே. இவே ரெண்டு நேரம் போயிருக்கோம் அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டோம். பார்த்தால் அந்த நாய் மட்டும்தான் திருப்பி வருது. ஓகே. அப்படின்னா நாய் தான் இது செஞ்சுட்டு very unlikely. First doubt, தமிழ் படங்கள்ல அப்படிதான் அந்த நாயை கூப்பிட்டு இருக்க விசாரிக்கோட டிகிரி அடிக்கிற அடியில சொல்லும் பாரு. இதே லோகேஷ் படம்னா நாய்க்கு இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு பிஹைண்ட் பூத்ல. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. படத்துல அந்த ஹைனானோ ஜோன் விக் படத்துல நடிச்சுனா, ஆனா அதுல முதல் சீன்லயே போட்டுட்டாங்க. இந்த சீன்ல கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒரு சேடான ஸ்டோரி. நான் என்ன சொல்றேன், சரி. And then பார்த்தால் few days passing by, அவன் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். Parents were, but not on the lodge. They were. No, parents were Netherlandsல. இவே 2 மணி தான் டிராவல் பண்ணிருக்கோம். Okay. And இவே 2 மணி தான் டிராவல் பண்ணிருக்கோம். பார்த்தால் நோ இன்ஃபோ. இப்போ நான் அங்கே போனா I will at least text my mom, so like once a day. வந்துட்டேன் போறேன்னு. I try to call, but call பண்ணாடிக்க at least ஒரு text message ஆகுது, ஓகே இங்க நிக்கிறேன், ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக்கர் சம்திங் ஏதாவது ஒன்று உயிரோட இருக்கிறேன் அப்ப அந்த ஒரு சிக்னல் கொடுக்கிறதுக்கு மட்டும். இதே பார்த்து இவன் parents were like, okay, they were ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை, ஒரு மெசேஜும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. என்ன நடந்தது பார்த்தால் few days after அந்த அத்தாரிட்டிஸ், அந்த லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து இவன் ஃபோனை செக் பண்ணிருக்கேன்.
ஸோ இவே போவேக்க ஒரு பேக் பேக் மட்டும் தான் 2 பேரும் கொண்டு போய் வைக்கணும் வித் சம் ஐ டோன்ட் நோ ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது உண்டு யூனோ பிகாஸ் இட்ஸ் லைக் ஓகே அவே என்னடா இந்த ஹைக் போகிறோம் விடியா போனால் இரவு வந்துடும் ஒரு ஈவன் சில நேரம் அதில் இங்கே கேம்பிங் பண்ணா அட்லீஸ்ட் ஒரு நைட் பெண் திருப்பி வந்துடும் பட் ஐ திங்க் இவன் பிளான் வாஸ் லைக் they go early in the morning போட்டு திருப்பி ஈவினிங் உள்ள திருப்பி வந்துடுவேன் வந்து பட் பார்த்தா ஒரு ஃபோன் கால் ஒன்றுமே வேற இல்லை பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒன்றுமே ஒரு சிக்னல் ஒன்றுமே இல்லை அண்ட் தென் நாட்கள் போய்கொண்டு இருக்கு தி அத்தாரிட்டிஸ் were checking their phone அண்ட் பார்த்தால் ஸோ இவே போனது வந்து April 1st 2014 April Fool. I can even remember that day because on the day my grandfather died. Oh. April 1st 2014 என்ன கதைக்கிறேன்னு தெரியல கதைக்க பேச தெரியாது நான் பேசாம சும்மாவே இருக்கிறது முந்தி எப்படி சும்மா பாட்காஸ்ட்ல இருந்தா இப்படி அப்படியே இருக்கிறது and then the authorities checked the phone பார்த்தால் April 1ல இருந்து April 11 இப்ப 11 days ஆ வேற 10 days ஆ வேற 10 days ஆ ஒண்ணுமில்ல பார்த்தால் 77 தடவை எமர்ஜென்சி சர்வீஸுக்கு ஃபோன் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கேன் ஸோ 112 and 911 ஓகே 112 வந்து இன்டர்நேஷனல் நீ எங்க அந்த அங்கത്തെ நம்பர் தெரியாட்டிக்கு 112 அடிச்சால் you will be automatically rerouted to the right place to the right correct place and 911 is the same as in the US so 77 தடவை பண்ணிருக்கேன் பட் கால் வந்து somehow ஏதோ போயில but how they got that they checked it they can check like satellite data which check பண்ணலாம் தானே okay அங்க கால் போனதுன்னு செக் பண்ணுவே ஆனா வந்ததுன்னு ரிசீவ் ஆகி okay and அப்ப பார்த்தால் suddenly phones were switched off after that ஏன்னா பேட்டரி இல்ல almost 10 daysக்கு பேட்டரிஸ் இருக்குறதே பெரிய விஷயம் yes but then they eventually found out Kris in the phone வந்து April 5 நின்னுட்டு and Lisanne in the phone வந்து at least April 11 so when they try to trace the calls அப்ப அவன் Lisanne in the phone வந்து 10 days வந்து ஒன்ல இருந்திருக்கு Kris வந்து 5 நாளைக்கு பிறவே நின்னுட்டு 4 நாளைக்கு பிறவே 5th of April நின்னுட்டு okay அப்ப then they were like okay you know what we need to search them of course but அப்படி ஒரு பெரிய காட்டுக்கு எப்படி போய் சர்ச் பண்றது எங்க என்ன போய் சர்ச் பண்றது I mean it's like இப்ப நீ எங்க ஒரு சிட்டிக்கு இங்க சுவிஸ்ல எங்கயாவது நீ தொலைஞ்சு போனால் it was like okay somehow ஒரு சிட்டில எங்கயாவது ஒன்னு தேடலாம் பட் இப்படி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கோ or even ஒரு கண்ட்ரிக்கு which is not really அவ்வளோ பெரிய சேஃப்டி ஒன்று இல்லாத நாட்டில் how would you search I mean இப்ப I was in Bangkok last week and நாங்கள் குரூப்பாக போய்க்க we always நான் சும்மா ஃபன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீ இப்போ தொலைஞ்சு போனால் Bangkok has you because the city is so big அங்க தொலைஞ்சு போனால் it is over man போனதான் and that's like the same here இப்ப much worse because இங்க forest இல்ல எங்க தேடுறது போய் so search troops were formed so the authorities were like going to the forest and it's it's they're like foreign girls அப்ப ஒரு என்ன ஒரு sad இது சொல்றது வந்து very sad but it's ஒரு extra pressure because there are foreign girls okay like I mean the country will like put a pressure on that so the Netherlands will say like okay இரண்டால் it is இப்ப Panama authorities என்னண்டால் okay if we do not find the girls it will have a negative shade எங்களுக்கு மேல and அதனால it's very sad thing to say but they have but it's like the truth and then several weeks later பார்த்தால் ஒரு river sideல ஒரு பேக்பேக் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பேக்பேக்குள்ள 10 girls in the phone Lisanne in the camera Kris in the sunglass money passports ஒரு வாட்டர் பாட்டில் என்னென்று பார்த்தால் அதெல்லாம் கிடக்கு ஆனால் என்ன ஒரு ஆட் ஆன டீட்டெயில் என்றால் எல்லாம் வந்து ட்ரையாக இருக்கு ரிவருக்கு தான் அந்த ரிவர் சைட்ல நான் பிடிச்சவே ட்ரையாக இருக்கு எல்லாம் வந்து நீட்டாக பேக் பண்ணி கிடக்கு ஆரோ வெச்ச மாதிரி எடுத்து இப்போ நீ ஒரு பேக் பண்ற அப்படி எடுத்து வெச்ச மாதிரி கிடக்கு and I've got photos of on the backpack as well இது நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து வடிவா கிளியரா தெரியல பட் இது வந்து இப்போ எடுத்து வச்ச வெளியால these are the sunglasses and அவன் ரெண்டு yes these are அவன் ரெண்டு the bras
கொண்டு போனவே எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஸ் கொண்டு போனவே இதில் யூ கேன் சி லைக் சிம் கார்டு ஒரு SD கார்டு சம்திங் இது பேக் இது அந்த வாட்டர் பாட்டில் அண்ட் தென் தே ஃபவுண்ட் அதர் திங்ஸ் அஸ் வெல் பெருசு அந்த கிளியரா இல்ல பட் யூ குட் see அவன் ரெண்டு ப்ராஸ் அண்ட் சன் கிளாஸ் அண்ட் பாட்டில் வந்து வடிவா கிளியரா தெரியும் வந்து லைக் ஸ்விம் சூட் இல்லையோ it can be a bikini maybe yes it can be the piece of the bikini இருக்கலாம் but you know ரொம்ப ஆட் ஆனது இருந்தது ஏன்னா because it was very well placed yeah so அவே ஒரு பிரச்சனையில இருந்த மாதிரி தெரியல yes exactly பிரச்சனையில இருந்த மாதிரி தெரியல and then the thing is ரெண்டு girls இந்த ஃபோனும் கிடந்ததுல உள்ளுக்கு so then eventually they recharged the phone and they checked the phone ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில் இருக்குன்னு பார்த்தால் the same as satellite data கொடுத்த மாதிரி so they try to call it 77 days but you know the call ஒரு ரிங்கோ ரெண்டு ரிங் போகும் உடனே கட் ஆகிடும் okay yeah அப்படித்தான் இருந்தது no signal அதான இஷ்யூ no signal that's the main thing and பார்த்தால் timeline so அவன் photo timeline இருக்குல்ல இப்போ இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு பார்க்க 1st of April ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் இந்த இஃப் யூ சி லைக் இதுதான் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோஸ் ஸோ பார்த்தா ஃபோனில் இருந்து எடுத்தது ஸோ தேர் லைக் நார்மல் பார்க்க வந்தால் நார்மலாக தானே இருக்கு அண்ட் திஸ் இஸ் AI ரெண்டர் இது வந்து AI ரெண்டர் பண்ணி அவன் முகம் எப்படி இருக்குமென்னு செஞ்சிருக்கணும் காட்டிருக்கணும் அண்ட் தென் பட் செவரல் ஃபோட்டோஸ் ஆர் டிலீட்டட் you know photos have a number illa so the number miss out image I don't know 501 502 503 பார்த்தால் சில இப்போ ஒரு photo number 503 next photo is photo number 507 okay so அதுக்கு நடுவுல அந்த 3-4 photos whatever வந்து delete ஆயிருக்கணும் and the problem is like so in the website is called kudecast.blogspot.com so விரும்பினாக்கள் இதுல போய் பார்க்கலாம் they have traced everything like on the whole timeline என்னதுக்கு பேர் descriptionல போட்டு yes so இதுல வந்து even with all the numbers and phone la எடுத்தது and the time stamp second exactly so you can like trace everything okay and அதல பார்த்தா சில photos are missing and you know the case வந்து inspect பண்றாங்க வந்து they cannot really you know explain why பார்த்தால் ஸோ April 1 and then April 8 வந்து இரவுல நைட் டைமில் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிடக்கு ஃப்ளாஷ் பண்ணி பட் யூ கேன் நாட் சி த சப்ஜெக்ட் ஓகே ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளாஷ் இட்ஸ் லைக் யூனோ இப்போ நீ படுக்கைக்க ஐ டோன்ட் நோ யூ வாண்ட் டு ட்ரிங்க் சம்திங் நீ டெலிஃபோனில் ஒன்று ஃப்ளாஷை போடுற பார்க்க அந்த அப்போ எடுக்க யூ கேன் நாட் சி கிளியர்லி எனி திங் இட்ஸ் லைக் பிட்வீன் 1 AM and 4 AM நடுராத்திரியில் 5 நாளுக்கு பிறகு போய் 8ஆம் தேதி ஸோ இட்ஸ் லைக் 7 நாளுக்கு பிறகு April 8 1 மணிலேருந்து 4 மணி வரைக்கும் அந்த இதை எடுத்திருக்கிறேன் பார்த்தால் ராக்ஸ் ட்ரீஸ் ரேப்பிங் பிளாஸ்டிக் பேப்பர் ஏதாவது ஒரு மார்க்ஸ் தென் ஒரு சிவப்பான ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் அண்ட் எதிலோ இடத்துல ஒரு ஹெட் தலை ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கு காட்டிருக்கிறேன் அஜித் குமார் இதா பார்த்தா இதான் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சான ஃபோட்டோஸ் யூ சி இது வந்து இடத்தை எடுத்திருக்கிறேன் ஃபோட்டோஸ் யூ சி இந்த 138 இந்த நைட் இந்த பார்த்தால் a lot of photos you know very strange like random photos அது இவ்வளோ நாளைக்கு பிறகு அது இவ்வளோ 7 நாளைக்கு பிறகு இந்த இது ரெட் பிளாஸ்டிக் பேக்கப் பர்சன் நான் oops here I can you see and இதில் வந்து இது வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கணும் என்னது எங்க இருந்து விண்ட் வந்தது தண்ணி எங்க போன பார்க்கறதுக்கு வேர் த லொகேஷன் பாசிபிளி கேன் பி அந்த பார்த்தா லைட்டாக பயமாக கிடக்கு இந்த ஃபோட்டோஸை பார்க்க இட்ஸ் வெரி டார்க் ஃபோட்டோஸ் வெரி டார்க் ஃபோட்டோஸ் யூசி இப்படியே போய்கொண்டே இருக்கு இந்த அண்ட் தென் இது வந்து யூசி இது ஒரு டிக்கெட் மாதிரி இல்லை கிடக்கு அண்ட் முந்தின ஃபோட்டோவில் இந்த யூசி திஸ் ஒன் இது ஒரு மேப் இந்த மேப்புன்ற ஒரு வெட்டின மாதிரி தான் இது ஓகே அவே வச்சிருந்த மேப் எஸ் அது ஒரு அது நைட்லயும் எடுத்திருக்காங்க and இது வந்து ஒரு ஹெட் பின்னன் ஓகே பின்னன் திஸ் இப்படி பார்க்க இது வந்து லைட்டா இதுல ரத்தம் வந்த மாதிரி கிடக்கு இல்லையா ரெட்டிஷ் இப்ப தலைமை இருக்கங்க அடிபட்டால் ஐ மீன் குட் வி ஹேவ் டார்க் ஹேர் பட் இப்படி
லைட் ஹேர் இது bright and ஃபேரான ஹேர்ல பார்க்க சில மேபி இட் கேன் பி பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஷிங் பட் இட் கேன் பி ஆல்சோ த கேஸ் எங்கேயாவது ஒரு அடிபட்டு இது லைட்டா சிவத்து இருக்குமோ இல்லாட்டிக்கு பட் இஸ் திஸ் ஹெட் ஒன் ஆஃப் them? Yes, this is Kris in the head. Okay. This is Kris in the head. So first of all they were like okay இது உண்மையா அவனோட ஹெட் கேக்குறவங்களுக்கு தெரியாது லைக் மேபி அது இந்த ஹெட் வந்து இப்ப தனியாண்டு இல்ல photo just a photo of the bag. உங்களோட ஹெட் இந்த பின் பக்கமா போட்டோ எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் It's not nothing scary actually. Yes, nothing scary. You can see it and it's like ஒரு wig மாதிரி கிடக்கு wig மாதிரி பின்னால வந்து reddish color and இது வந்து again some random photos you know. I think einfach மேல sky photo எடுத்திருக்கணும் somehow and it's like and this is one of the photos in the இடவல காட்டேக்க இது வந்து சொல்லிருக்கேன் இவாண்ட வந்து ஜோ லைன் and லிசான் இருந்தா okay yeah இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணேக்க இவாண்ட இது வந்து ஃபேஸ் ஆனா போட்டோ எடுத்த வந்து இந்த சைடு மட்டும் தான் அப்படியே தெரியுது ஜோ லைன் அப்படி தெரியுது இந்த ஜோ லைன் மட்டும் போட்டோ எடுத்த மாதிரி and you can see it here as well Lisanne and the jaw line and bone and you know all these this inspecting people were like what the hell is going on man and then ஒரு பேக் தான கொண்டு போனுவீனா லைக் ஒட்டறாலும் சாப்பாடு அது that's the thing அவே போனா வந்து 8 days க்கு அப்புறம் இந்த போட்டோஸ் வந்து it's really like எப்படி I mean take out a water bottle yeah and இப்ப அந்த டைம்ல அவே கேண்டி மட்டும் தான் கொண்டு போனவே ஏன்னா because I think the plan was to come back evening உள்ள ஆனா இப்ப ஒட்டறாலும் ஹேண்டில சார்ஜ் இருக்குன்றது பெரிய விஷயம் அதானே ஒரு ஆள்ட ஃபோன் வந்து 4 days மற்றவா வந்து 10 days கலந்துருக்கு சார்ஜ் இருந்திருக்கு so that's like very astonishing no and the other thing is like okay சொல்லுவேன் இல்ல ஒரு ஆள் வந்து 3 days without food and 30 days without water 3 days without water and 30 days without food இருக்கலாம் so they got a water bottle but maybe I mean riverல இருந்து தான் குடிச்சிருக்கணும் somehow probably yeah I mean imagine they lived until on the date வரைக்கும் and then பார்த்தால் weeks go by the police and all these authorities வந்து they couldn't find anything and then in late June July வந்து ஒரு ஷூ ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் and this is Lisanne's foot as a shoe no with the foot inside oh இது இவ்வளவு மாதிரி இப்ப நீங்க பார்த்தால் இந்த கால் பாதம் இருக்குல்ல நீங்க சொக்ஸ் போடுற அளவுல இருந்து வெட்டின மாதிரி காலு முள்ளுக்கு இருக்கு எஸ் காலு முள்ளுக்கு இருக்கு அந்த ஒரு ஹைக்கிங் ஷூ தானே ஒரு கொஞ்சம் உயரமான ஷூ அதுல வந்து நீங்க உங்களோட சொக்ஸ் எங்க முடியுதோ அங்க வெட்டின மாதிரி and இது வந்து லிசானேண்ட காலை பிடிச்சிருக்கணும் you can see it here as well so இதான் அவ போட்டிருந்த ஷூ and here you can see இது வந்து லிசானேண்ட ஷூ பார்த்தோம் இது வந்து கிறிஸ்ட ஷூ இது வந்து லிசானேண்ட ஷூ இதை பார்த்தால் அவன் அந்த காலம் அதுக்கு உள்ளுக்கு இருக்கு and after one like எவ்வளவு நேரத்துக்கு பிறகு 1 month பிறகு this was in late July okay July 3 months பிறகு 3 months பிறகு and then பார்த்தால் not only Lisanne's foot இது வந்து கிறிஸ்ட here இடுப்பு எலும்பு okay so இந்த பெக்கன் சொல்லுவாங்க பெக்கன் so இது வந்து கிறிஸ்ட போன் இது மட்டும் தான் கிடந்திருக்கு இந்த போன் மட்டும் தான் கிடந்திருக்கு nothing else and then you know with DNA analyzing DNA analyze பண்ணி they've come to they're like 100% sure இது வந்து கிறிஸ்ட போனா தான் இருக்கணும் not really 100% but you know nearly 100% they were sure that இது வந்து கிறிஸ்ட போனா தான் இருக்கணும் and then you know the odd thing was ஒரு animal attack ஒன்றுமே இல்லை அந்த போன்ல வந்து you know I mean அடிபட்ட மாதிரி இல்ல I mean yes obviously bone மட்டும் தனியா இருக்குது yeah like அதுல எல்லாம் clean-ஆ ஒண்ணும் இல்லாம you know obviously அந்த கட் தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப அந்த ஃபுட் இருக்கு லிசான் இந்த ஃபுட்ல வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஓகே கட் மாதிரி நடந்திருக்கு but you know அந்த foot or even Kris and bones hip bones were like அந்த ஒரு சண்டையோ இல்லாட்டி ஒரு அனிமல் அட்டாக் ஏதோ ஒன்று தெரியல கலட்டி வச்ச மாதிரி இருந்திருக்கு எஸ் கலட்டி வச்ச மாதிரி கிடக்கு and then you know it's like you know weeks and months and years went by but they didn't find anything besides that this is like on the official explanatory is okay they are like they may be dead
but 11 years ஆச்சு. இதை தவிர வேறு ஒன்றுமே இப்போ வரைக்கும் பிடிக்கல. And there are like a lot of theories, you know. So the most obvious one is accident. Like animal attack already விழுந்திருப்பேன் because you know on the headல கூட blood clots இருந்திருக்கலாம், or even you know எங்கேயாவது ஃபெல் பண்ணிருக்கலாம். But you know okay, on the head injury and on the foot வந்து can be explained through in the accident. But what about the hip bone? அதை விட எனக்கு பெரிய question like was அவ எப்படி இவ்வளவு நாள் உயிரோடு இருந்தது, எப்படி இருந்த உயிரோடு, and like hip bones and கூட ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருந்திருந்தா மிச்சம் அங்கதான் இருந்திருக்கும். That's the thing. இப்போ எனக்கு இன்னொரு என்ன இருக்குன்னா, இப்போ அது அந்த அடர்ந்த காடு தானே, லைக் கிலோமீட்டர் ஃபுல்லாக காடு மட்டும் தானே. லைக் இப்போ காட்டுவாசி மாதிரி யாரு, cannibalism. That's the theory as well, you know, so ritual or even organized crime, because Latin America, Panama எல்லாம் you know very sadly famous for drug trafficking. Yeah. And maybe they saw something which they shouldn't have seen. Yeah. இல்லாட்டிக்கு ஏதாவது அப்படி அந்த காட்டுவாசி ரிச்சுவல்ஸ் ஏதாவது, because அந்த you know only a hip bone. Yeah, it's really like odd. Really odd, you know, and no other bones were found, arms இருக்கட்டும், or even the whole body ஒன்றுமே இல்லையே. And then another strange thing is having a backpack. Yeah. Almost clean வச்சிருந்தது பக்கத்துல அப்படியா. And like nothing was missed on the back. I think nothing was missed on the bag குள்ள கிடந்தது. Everything was there. And we சொன்ன மாதிரி like you know very organized and very neatly pack பண்ணி வச்சிருக்காங்க. And I mean there are a lot of stories, even you know the accident theory or animal attack, or even you know like these kind of people rituals செஞ்ச மாதிரி, or you know organized crime, yeah, drug trafficking or ஏதாவது உண்டு, or even you know foul play. Someone, I mean a lot of people are murdering a lot of people every day sadly. Yeah. And அப்படியே கூட நடந்துக்கலாம், something planned கூட நடந்துக்கலாம், because there was like I think a day before or a night before they went on the forest. They were arguing and discussing with their taxi driver, something I have in mind. ஏதோ ஒரு ஸ்மால் ஒரு சண்டை மாதிரி நடந்ததுண்டு, ஏதோ ஒன்று taxi driver, if I remember correctly. Yes, அவன் taxi driver ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன். So maybe you know in these kind of countries they are not very safe, you know. Yeah, and for two young girls up 11 years back, it's like even worse. இப்ப கூட you know such countries are dangerous தானே. அப்ப இப்போ 10 11 12 years முன்னாடி two white young girls, you know, and you never know என்ன நடந்துக்கலாம் போலாம். And because of that this is still you know one of the most open questions. Yeah, there is no like ஒரு இதுதான் நடந்துருக்குன மாதிரி சொல்லல. அது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நாய் போனது அது மட்டுமே திரும்பி வந்தது. Yeah, that's the other thing, you know, அந்த நாய் மட்டும் திருப்பி வந்தது. And Lisanne and the கால் மட்டும் பிடிச்சது. அதான் இப்ப கால் கூடண்டா இப்ப ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருந்திருந்தா மிச்சவங்க. That's the thing. And you know அவங்க அந்த diary இருக்கு until 31st of March, one day முதல் அவ எழுதினதெல்லாம் எங்க போனவே வந்தவே, how they feel about it, so you can read everything. So there are like எல்லா photos-உம் இருக்கு. And you know this case still remains unsolved. This case is still one of the most prominent one in terms of true crime. Yeah. And obviously we will, I think, never know what happened. Maybe they know it, but they won't share it. Yeah, adam irundirukalam. Yes. So on YouTube you will find a lot of things for in the case. And this is one of the stories which is like and the vasi keke mudantha keke was like, or imagine the parents. Yeah, the parents and family and friends of them. Persons, yeah. Wow. Because like or farewell kude kedakila. I like over our information கிடைக்கும். They will like maybe first அவருக்கு ஒரு hope இருந்திருக்கும், எங்க அது இருப்பினம், we will find them. And at times po no, and then the food கிடைக்க அவன் bones கிடைக்கலாம், how much pain they have felt. அது முக்கியப்பா முதல்ல இப்ப ஓகே இந்த மகள் செத்துட்டாண்டாவே கன்க்ளூஷனுக்கு வந்த பிறகு லைக் 3 மாசத்துக்கு பிறகு ஒரு எலும்பு கிடைக்கிறது. லைக் பிறகு இப்ப
கவர்மெண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க தானே வேணும் உங்கள் மகனுடைய எப்படி போகணும் அப்படி கிடைக்கிறது. அது எல்லாம் வளர்ந்து ஒரு நார்மல் லைஃப் திரும்பி போகும்போது திரும்பியும் இப்படி உண்டு வர்றது அது that's really heavy. But I think these are the most prominent stories. இப்போ எனக்கு கூட வந்து next time there are a lot of stories like Madeleine McCann and the disappearance of other stories. And I think நாங்கள் இன்னுமே கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி எங்களுக்கு படுற ஸ்டோரிஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணுவோம். எஸ், வர எபிசோட்ல. ஸோ மீண்டும் சந்திக்கும் வரை இது ஒரு ஸ்பெஷலான எபிசோட். அதனால say us what you think about this. If you want to go to Madurai, you can go to Madurai. And then மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் தும்ச்சுக்கு பிக் பாஸ். நன்றி, வணக்கம்.